చిన్న అప్లికేషన్ ఇస్తాను చేస్తారా 20 minutes లో స్పీడ్ చూద్దాం మీ స్పీడ్ ఎంతలో ఉంటుందో గైస్ కెన్ డూ ఇట్ Yes, sir. ఓకే చిన్నదండి జస్ట్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చేయండి జస్ట్ 20 minutes టైం చూస్తా దెన్ విల్ స్టార్ట్ సెషన్ టైప్ టెక్నిక్స్ సో this is my one form okay first name last name submit this is one HTML page good next one more this is my servlet in this servlet you can give like hidden servlet this is just I'm giving like index.html okay right once we submitted action started performing control comes to here got you next first name last name we are capture the information coming from a form and generate one more form అంటే ఈ సర్వ్లెట్ నుంచి ఇంకొక ఫామ్ జనరేట్ చేయండి అంటే పీరియడ్ ప్రింటర్ ని పెట్టి ఏం చేస్తారు లెట్స్ రైట్ వన్ మోర్ ఫామ్ దీనికి ఏం పెడతానంటే just you can try to write like city country are you clear country then you are submitting here are you clear my point then once we submitted action started performing it comes to one more servlet then first you can take like first servlet second servlet yeah that's the best thing first servlet and second servlet like this so in this here capture the information coming from a form and first form information print on browser window that's it this is what I'm doing sir nothing is there first servlet index.html then submit and city country submit like this then what we can do is sir please everyone from this servlet second servlet then what I can try to say can print on browser window so for example first name ఉందండి ఇక్కడ ఏం అవుట్పుట్ వస్తుందో నాకు కావాలి ఫస్ట్ నేమ్ తో పాటు ఏం ప్రింట్ అయింది లాస్ట్ నేమ్ ఏం ప్రింట్ అయింది సిటీ కంట్రీ నాకు ఇలా ప్రింట్ కావాలి కెన్ యూ డూ ఇట్ సార్ గైస్ కెన్ యూ డూ ఇట్ Yes, sir. జస్ట్ 20 minutes సార్ సింపుల్ అప్లికేషన్ ఏమీ లేదు చేయండి మీకు ఒక పాయింట్ అర్థమైంది దీంట్లో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఐ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇంతసేపు పట్టదమ్మా జస్ట్ 20 minutes yeah let's check that your speed then
So change. What we used. Request dispatcher. Yes, request dispatcher interface. Very good. Now, servlet. Now let me try to use it. To share the data between the resources, madam. To share the data between the resources. To share the data between the resource. To share the data between the resources, we can use request attributes. First one, request attributes. Okay. Good. Next, context attributes. I'll explain what are those things. Third one, session attributes. What do you mean by request attributes? Request attributes, to share the data between the resources, we can try to use request attribute. We can share the data between the resources, we can try to use request attributes. Request attributes. To share the data between the resources, to share the data between to share the data between the resources, we can use request attribute. We can use request attributes. Right. So what it mean by here? Request attributes perform on request cycle. Request attributes we can use performing request cycle. Let me try to show you the example. See here, I have one servlet. Sorry, I have one web application. In this web application, here we're having servlet 1, servlet 2, servlet 3, servlet 4. 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 So to share the data between the resources, we can try to use request attributes. So S1 servlet. From the S1 servlet, we are trying to interact S2 servlet. From the S2 servlet, yes, we can try to interact with S3 servlet. From S1 servlet to S2 servlet, S2 servlet to S3 servlet, S1 servlet to S2 servlet, S2 servlet to S3 servlet, S3 servlet. Then then here you can try to use request cycle. Here we can try to use request cycle. Is it clear? Then here we can try to use request dispatcher concept. Using request dispatcher, request encapsulating the request coming from form dispatching targeted servlet. So if you want, you can try to use here all these three concepts. We can use set attribute method. Madam. Set attribute method. Then here you can try to use set attribute. Yes, we can try to set the data. Using get attribute, we can get the data. Using a set attribute, we can set the information. Using get attribute, yes, we can try to get the data. So S1 servlet, once we set the data, look at now. Set attribute. The request at here set at here, it participating in the request cycle manner. It's participating on request cycle. So let's assume that once we set the data like key, my key. Now, what is the value you have? Unique.
So this username value we can try to use even S2 servlet and S3 servlet also. But S4 servlet we can't use, sir. S4 servlet we can't use. Why? S4 servlet is not participating on the request cycle. Are you understanding, please? To share the data between the resources, we can try to use request attribute, session attribute, context attributes. S1 servlet from the S1 servlet, if interacting to S2 servlet, S2 to S3, it should be participate in the request cycle. Then only we can try to use request attributes. Are you understand, please? Everyone, is it clear? So if you want, you can try to use get attribute session response dot get attribute S3 servlet. Yes, we can get the data. You can use username and here, no issues. But as for servlet, if you are using get attribute, you will get error. You will get the error. Are you clear? You will get the error. The same thing if you are working with session attribute, madam. If you are using, sorry, context attributes. So context attributes, the servlets, if it's not participating on request cycle, if it's not participating on the request cycle, yes, if you're not participating on request cycle, assume that. You can use context attributes. Yes, we can use context attributes. So I have a 3 servlets, assume that. Irrespective of servlets, we can try to access seriously. S1, S2, S3. If you want to share the data, entire your application, yes, we can use this context attribute. Context dot set attribute. Once you set this information in the S1 servlet, yes, we can use S2 and S3 also, guys. S1 dot set attribute. Are you clear, everyone, please? Like this. Then in context at once you use like this, even S3 server you can access, S2 server you can access. But here request attributes, it should be participate in the request cycle. It should be participate on request cycle. It should be participate on request cycle. It should be participate on request cycle. Is it clear, everyone? Please. Any questions, please? How do we know they are participating in request cycles, sir? పార్టిసిపేట్ మనం చేస్తాం కదా మా ప్రోగ్రామ్ మనం చేస్తాం కాబట్టి డిస్పాచ్ ఇస్తే మనకు అర్థమైంది S1 to S2 Request using the request dispatcher, sir. Okay. if you not request dispatch, if you not provide, the 4 servlets are different servlets, Okay. right? So that's what request, it means that the request response object we are trying to forward into S2 servlet. So we are maintaining the state between these resources. Got it? Yes, sir. Right. Let me try to show you this one practically, guys. Yes, please. చెప్పమ్మా. పాస్వర్డ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్ యూజర్ నేమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు. ఓకే. పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు ప్రాక్టీస్ కోసం, కానీ we never share the password like this irrespective of the information like this. బట్ మనం హైడ్ చేయొచ్చు కదా సార్, అది పాస్వర్డ్ హైడ్ చేసి టైప్ చేయొచ్చు కదా సార్. కాదు పాస్వర్డ్ అనేది ఎందుకు చేస్తారు? Once you to log in your application, once you logged in applications, the password is not required to maintain the session in different resources. Then we try to use session management techniques. We are not required to share the data. This data I don't want to share it. Only నాకు కొద్ది additional information share చేయాలమ్మా నేను. If I want to share some additional information, we can use what? Set attributes, get attributes, you can try to use according to your requirement. Clear? Okay, let me show you then, please.
So I'm removing this one so that we can. Creating, madam. Wait, just a wait. Right. Apply and close. Then now just now I explain you then what scenario I wanted. Even you can write index.jsp, no issues here itself also can write it. Yeah, let me write even you can otherwise you can write create HTML in the .jsp also you can write HTML, no issues on this. This is no wrong about it. Okay. Now, so what I mentioned, just you can write the form action. First name, need write always just I want to print it, okay? Then input text name, F name. Input type equal to text, name equal to F name. Then last name. Input the type text. So name, name. So now I can write my submit button, input type submit value. Then click me. Click me. So once you are submitting, action should be performed. Once we submitted, action should be performed. Once we submitted, action should be performed. Then action. Once we submit, then action should be performed. Action should be performed. Then where it goes, action this. Where? Right click on this. Then you can try to write one servlet name is called first servlet. Just I'm giving servlet. So now HTTP servlet anyway. Oh, the package. Right. Com dot PID dot controller. Right. Next, then first, then do get message is enough. Finish. So what's happening now? Once actions performed, then it comes to first servlet. So what I mentioned, guys. Come on, guys. What I mentioned. Request attribute I'm working now. Please observe that. So let me try to get it. Request dot get parameter. Then I can say
parameter name. What is the parameter name? F name. Yes. Observe that, guys, please. Then get parameter last name. Right. Name. So what I'm trying to saying you, then the first name and last name to share this information to second servlet. So here what I can do it now. Let me try to write print writer response dot get writer. Now, sir, from this servlet, I want to go to another servlet. Let's take a second servlet. How can I share this data to second servlet now? So I'm using request dispatcher RD get request dispatcher. Then you can try to write here second servlet name. Yes. I'm not having here the URL name I will give you, sir. So now RD dot forward. What is this? RD dot forward. I మీరు can say. మధ్యలోని ఇంకో HTML పేజ్ యూజ్ చేశారు సార్. ఎవడేనమ్మా? ఈ సర్వ్లెట్ నుంచి HTML పేజ్ కి సిటీ కంట్రీకి పెట్టి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ సెకండ్ సర్వ్లెట్ పెట్టారు. నేను చెప్పేది నీకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ కాదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది కాన్సెప్ట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఫస్ట్. ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ యాట్రిబ్యూట్ ఉంది కదా, దీన్ని చేస్తున్నా ఫస్ట్ అర్థం కావడం కోసం, తర్వాత అది చేద్దాం. Got it? See, get second servlet. Now it comes to second servlet. Let me create a second servlet. So if you to share the data between the resources, so first servlet nunchi I want to go to second servlet. Okay. Servlet. Like this. First servlet, second servlet like this. Okay. Now from this servlet, then do get method get request dispatcher. Then what is the URL? What is the URL pattern we configured? Let's go and check that in web.xml. Yes or no? Source. Second servlet. Control C. Right. This one. So second servlet, just you can try to use where? In the first servlet. So the first name and last name, yes, we're capturing and storing here. But once you move into second servlet, but this data will not be carried, sir. How can we carry this data? Data carry carry please tell me, sir, how to carry the data? Can I use request attributes? Right. Because we're having a link between first servlet, second servlet. Everyone, please. Then the key and value pairs. Right. Request dot set attribute. Right. So this data we are carrying to, this data will carry to where? Second servlet. Got you, sir, everyone? This data is carried to where? Second servlet. Are you understand, please? Sure. Now, we can try to use get attribute, madam. Get attribute response dot get attribute. I told you, right? Get add. So request object server request HTTP server request itself, we are having get attribute method. Now string f name. So using a key
we can get the value, sir. What is return type? Object. But in typecast చేసుకోవచ్చు కదా? Right? What is return type? Object. Can we do the typecast? Yes, Shiva, you can. Are you understand, sir, please? Everyone? Guys, is it clear? Next. So you can try to use name. Name. So this is the approach. Yes, we can try to perform first name and last name. Guys, is it clear? Now I can try to print the information on browser window. Right. Print ln. First name and last name, right? Right. So now I can try to use Lily, Malli. First name and last name. What happening? It's not moving, sir. Observe that. What's that? What I can do it now. Let me open the form. Oh, we are not mentioned here. Sorry. Adenama. Action should be performed, right? Right. Let's save this. Now refresh. Come back. Null. Why? Why null? Because the data is carrying, but we unable to capture. Are you understand now, please? Yes. See, first name Manisha. Why? Click here. But null is coming. Null is coming. It means that something is wrong, madam. Observe that. So first name and last name. Once we submitted, then it comes to. Oh, okay. Sir, mistake జరిగిందమ్మా. Direct గా second servlet కి వెళ్తున్నా. ఎక్కడ రావాలి మనం? First. Where we have to come? First servlet, second servlet. First servlet. So I did a mistake, right? Right. Yes, Shiva. Then let's try to use first servlet. చూడండి ఏమి లేదమ్మా. జస్ట్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది. మీకు అర్థమైంది. అర్థమైందా? Right. Perfect. So what do you understand, see now? Guys, seeing of this, what you understand? This is called request attributes. To maintain the state between the resources, sorry, to share the data between the resources. And if you want to share some additional information, then we can use what? Request attributes. Are you clear? Yes or no, please? Everyone. Yes, sir. Okay, Shiva, I got it. So can I make a changes in this application only? Checha? Ma'am, can I change the small changes here still, please? Yes, sir. Okay. Look at now. I'm not using request attribute. Okay, I'm trying to not using. So no doubt now it works or not. Tell me. Request attributes we can use once it participating in the request cycle. Ante relation to look at now. Now it's coming here.
but unable to display because null, nothing is there, right? Are you clear? How to pass this data, guys? That is the issue because you are not printing. It come to first servlet, that's it. But how can you move to second servlet? It's not possible. We can't access like this. Shiva, I have a small question. Can I use second servlet here now then? Right. Null. You can't access like this. In this case, you can use context. What is that? Please. Context attribute. Can I use it, ma'am? Yes, sir. Context attribute, it means that global information, madam. So global, irrespective of solvers, you can try to use it. Okay. Now let me try to get the context of it. Undi kada na vaadakudandi. Requirement untene vaadali. Ledante unnecessarily we are creating a context and we are trying to access. This is a really bigger performance is not good thing. CTX. Right, CTX dot set attribute. See? Now it's not moving. Now I can write a second servlet. Right. 1 minute, sir. Context dot set attribute. Okay. So now I can use here also context attribute, second servlet, because I want to access this one, right? Request attributes, if I use it will not work, right, madam? Yes or no? Can use context dot get attribute because context object holding this data, madam. Are you understand, please, everyone? And you can use now second servlet. Shivayannam. So I hope now is it clear, everyone? Please, any questions? Let me know. Guys, now are you clear or any questions, please? Anyone? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్ కాంటెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏం లేదమ్మా ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్ అంటే కాంటెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఓన్లీ వన్స్. If you are using context object will be created entire application only once. If you want to set the data wants to use different servlets, JSPs. In the moment, we can use context attributes. అంటే నాకు దగ్గర ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, మీ అందరికీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను, అది కాంటెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్స్. లేదు అంటే ఆఫీస్లో వేరే బ్యాచ్ కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నా, అప్పుడు కాంటెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్స్. లేదు నేను స్పెసిఫిక్ గా నాతో ఉన్న రిలేషన్ చెప్పాలనుకుంటున్నా, దట్ ఇస్ కాల్డ్ రిక్వెస్ట్ అట్రిబ్యూట్స్. Request attributes. Using request attributes, we can maintain the request cycle between the servlets. అంటే S1 నుంచి S2 కి లింక్ ఉంది అంటే రిక్వెస్ట్ dispatcher వాడి coming to S2 servlet, S2 servlet to S3. In these three servlets only I can access request attributes. S4 I can't access. But now one more scenario, S1, S2, S3. But if I set the attributes on S1 servlet, I want to use S2 servlet, I want to use S3 servlet. Yes, you can use it. For that, you can use context dot get attribute. Context attributes. Context attributes are global. Context parameters are global parameters. Global parameters. The data can be shared every servlet in the web application. Can share inside the web application. Are you clear, everyone? Please. Guys, is it clear? Yes, sir. అర్థమైందమ్మా రాని? Session attributes we'll use in the session tracking techniques and ఇక్కడ వాడము, చెప్తా ఇప్పుడు వాడాలో. Yes, sir. Gayatri, Sairira, I hope it's clear. Yes, sir. Okay,
Let me try to use here Control C, Control paste. Yeah. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. సేమ్ అమ్మ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేశాను అంతే. బట్ యూ కెన్ రైట్ సార్, ఎంత మీరు రాస్తే ఒకగా అంత బాగా మీకు వస్తామా నేను చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ ట్రై టు రైట్ ఇట్ యాజ్ possible as. Now, the first form once you submit it comes to first authority, no doubt. What I mentioned, guys, please, let's try to have, నేను చెప్పాను మీకు ఈ సెషన్ యాక్టివిటీ వీటికన్నా, let's try to go for to write yes, no. Then let's try to write the form, madam. Let's try to write the form. Right. అర్థమైందమ్మా? ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ యూజ్ చేయలేదు అంతే కదా సార్? వాడలేదు ఇక్కడ. అదే వాడకన్నా సార్. ప్రాంప్ట్ వస్తుంది. టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ ఈక్వల్ ఎఫ్ని. రైట్, దట్స్ ఇట్. రైట్, ఇలా రాశాను. Is it clear? సార్ HTML పేజ్ నుంచి కదా సార్ తెచ్చుకోవాల్సింది ఇది. ఆల్రెడీ వచ్చేసింది ఫస్ట్ నేమ్ నుంచి. ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అవుతుంది కదా. మళ్ళీ ఆల్రెడీ పాస్ అక్కడి నుంచి రాయాలి ఇక్కడ. వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ Yeah, ఇచ్చాక అదే అదే సిటీ అండ్ కంట్రీ. అయిపోయింది. ప్లేస్ హోల్డర్. Is it clear, please? ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే ఏంటి సార్ అక్కడ? ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే అక్కడ డేటా కనబడుతుందమ్మా. ఎంటర్ సిటీ నేమ్ అని ఇట్లా వాల్యూ కనబడుతుంది. దాంట్లో నువ్వు ఎంటర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ లేబుల్ వీ కెన్ యూజ్ ప్లేస్ హోల్డర్, ద అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ నేమ్. టెక్స్ట్ లో నీకు ప్రీవియస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, అది కనిపిస్తే మనం ఎంటర్ అలా చేసుకోవాలి. కాదు, ప్లేస్ హోల్డర్ అన్నప్పుడు ఎంటర్ సిటీ నేమ్. ఇక్కడ మనకి ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో సిటీ నేమ్ ఎంటర్ చేయమని కనబడుతుంది వర్డ్. సో వీ కెన్ ట్రై టు హ్యావ్ అది. నెక్స్ట్ ఏముంది? ఫామ్ కదా, సబ్మిట్ బటన్. సార్ యాక్చువల్లీ ఈ సర్వ్లెట్ నుంచి మీరు ఇంకో HTML పేజ్కి వెళ్తున్నారు సార్, మాకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ అయితే. అదే కదా చేస్తున్నాం ఇప్పుడు నేను కూడా. ఫామ్ యాక్షన్ సెకండ్ సర్వ్లెట్ కాదు సార్, HTML పేజ్కి వెళ్ళారు. కాదమ్మా, సరే చూద్దాం ఉండాలి. కాదు, నేను ఇచ్చిన కరెక్ట్గా చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు టైప్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్ వాల్యూ క్లిక్ మీ. రైట్, ఏంది? రైట్, ఫామ్. ఫామ్ క్లోజ్.
ఇది ఏదమ్మా నేను ఇచ్చింది చూడు ఒకసారి. ఇక్కడ ఏంటి ఇది ఫామ్ index.html ఇది. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ నువ్వు టైప్ చేస్తే ఇక్కడ డేటాని సెకండ్ ఇది ఫస్ట్ సర్వ్లెట్ అనమాట. సర్వ్లెట్ లో ఫామ్ సార్ అది. అవును కదమ్మా, అది ఫస్ట్ సర్వ్లెట్ లో ఇచ్చిన- క్యాప్చర్ ద ఓకే. డేటా. ఈ డేటా క్యాప్చర్ చేసాం. ఏమన్నా జనరేట్ వన్ మోర్ ఫామ్ అన్నా అంటే ఎక్కడ జనరేట్ చేస్తారు, ఇక్కడ జనరేట్ చేస్తారు. ఈ సర్వ్లెట్ నుంచి ఫామ్ జనరేట్ చేసి సిటీ కంట్రీ వస్తుంది. ఇక్కడ ఫిల్ చేసి కొడితే సెకండ్ సర్వ్లెట్కి వెళ్ళాలి. క్లియర్? Yes, sir. ఇది నేను చేసి చెప్పింది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ రైట్ నా ఇక్కడికి వచ్చింది కదా, దేంట్లోకి వస్తుంది సెకండ్ సర్వ్లెట్కి వచ్చింది. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, వీఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ యూజ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్ అండి. ఎలా గెట్ చేస్తామమ్మా? request dot get parameter. ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ నేమ్ పెడతాం. రైట్, f name. First name, last name, email. City. See the country. So ఇక్కడ ఏమైతుంది, now I want to print here first name last name వస్తుంది. Then I want to print like even city also. Yes or no? Is it clear everyone? Right, let me try to design, sir. I click on this Maven update project. Now run it. Right, totally very clearly. See now? Okay, ఇలా వస్తుంది. ఇలా వస్తుంది అర్థం ఏంటమ్మా? Text HTML సెట్ చేయలేదు కంటెంట్ set content type. ఏ బాగా చేస్తున్నావు అబ్బా నువ్వు, సంతోషం. దిష్టి తగిలింది కానీ బాగా చేయి. సంతోష్ బాగా క్యాచ్ చేస్తున్నాడమ్మా. గుడ్, నువ్వు ఫోకస్ చేయి గట్టిగా. తనకి చెప్పేది నేను చెప్పేది అర్థమవుతుంది సార్ తనకి. అంటే ఏమైనా చెప్తే అర్థం చేసుకున్నా తన డౌట్ వస్తే. Good. తను బాగా గ్రాస్పింగ్ పవర్ బాగుంది. మాకన్నా సంతోష్ గారే బాగా చేస్తారు సార్ ఇప్పుడు. గ్యాప్ వచ్చింది కానీ నీకు. నాకు గ్యాప్ వచ్చింది సార్. సంతోష్ గారు అంటే నన్ను వదిలేసి సంతోష్ గారు బాగా చేస్తున్నారు సార్. అదిలే అమ్మా, అందరూ చేస్తారు. కంట్రీని రైట్. null is coming. Why null is coming? Anyone can guess it? Because it's not trying to representing this data, sir. HTTP is a stateless protocol, madam. HTTP is a stateless protocol. To maintain the state between the resources, we can use session tracking techniques. And other entity, so look at one more time. We are using first.html. Index.js, right? So once you're submitting, action started performing. Once action started performing, where it comes to action, guys, please? First servlet. So we are capturing this data, ma'am. E data corner along with this form, have to go to second servlet.
But are you sending this data? No. Just we are trying to getting the data. Once you're submitting, then it's this data is not carrying to second servlet. So we can what we can try to call HTTP is a, first of all, we have to know one point. HTTP is a stateless protocol. Hypertext transfer protocol is a stateless protocol. HTTP is a stateless protocol. To maintain the state between the resources, we can use session tracking techniques. What is the techniques? Session tracking techniques, state management techniques. So we can use, how can we try to maintain the state between the resources? For this, we can use hidden form fields. What is that? Hidden form fields. Second one is cookie. Third one is HTTP session interface. Fourth one is, what is the fourth one? URL rewriting. Right. Let me show you, sir, please. Here, how can you try to how can we maintain this data? This data also have to carry along with this form. How to carry this data? We can use hidden form field. So pw.println, right? Get input type equal hidden.